Welcome back to Ashok Educational Group. In this video, I will discuss Quality of Mercy, written by William Shakespeare. Quality of Mercy is the extract taken from the Marchant of Venice. The Marchant of Venice. In this play, Portia, a main character, argues why the mercy is greatest value of all. The well-known poet William Shakespeare describes the quality of mercy through Portia in this play. This is not the poem or a sonnet. Here conveys the poet or Portia, poet through Portia conveys the greatness of the mercy. ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆರ್ ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ. ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನ್ನಿಸ್. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋರು. ಮೆರ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಮೆರ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್. Now we shall see about the Shakespeare. William Shakespeare was born on April 23rd, 1564 in Stratford-on-Avon, England. ಒಂದು ನಗರ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಅವನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23rd, 1564 ಅಲ್ಲಿ born. He was regarded as a foremost dramatist of his time. ಅವರ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ನಾಟಕಕಾರ. ಈ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1593 and 1601. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So those sonnets are written between 1593 to 1601. The sonnets of Shakespeare 150 in number is a sonnets. Our sonnets 154 idave. They are all written in the form of 3 quatrains and a couplet that is now recognized as Shakespearean. So ಇವರು ಅವರ ಬರೆದಂತಹ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ವಾಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಪದಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ದ್ವಿಪದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಪ್ಲೆಟ್ ನ ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು 2 groups. ಸಾನೆಟ್ಸ್ 1 to 126 addressed a beloved friend, a handsome and noble young man. ಸೊ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ 150 ಸಾನೆಟ್ಸ್ ನ 2 groups ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 to 126 ವರೆಗೂ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವಂತಹವು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ 127 to 152 ಸಾನೆಟ್ಸ್ ವರೆಗಿನ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ, ಮೆಲಿಗ್ಜಾಂಟ್ and fascinating dark lady whom poet loves in spite of himself. So though he was not addressed properly or said his name, said her name, so just ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಬರೆಯುವಂತ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. Now we shall see nearly all of Shakespeare's sonnets examine the inevitable decay of time and the immortalization of beauty and love in poetry. So his Shakespearean sonnets are inevitable. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ನ ಹೋಳ್ತಾ ಇಡೀ ಪೊಯಮ್, ಇಡೀ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅನ್ನೇ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ Shakespeare invented thousands of words. His impressive expansion of English language according to the Oxford English Dictionary. So ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ, ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ, ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್, courtship, a dove trap, dew trap, downstairs, radiance, schoolboy, stillborn, what talk, etc. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವರ್ಡ್. We shall see the glossary. Glossary: strained, forced, compelled, droppeth, drops,
blessed. Scripture, decorated a rod carried by a king or a queen as a symbol of power, temporal, worldly power. Majesty, royal power, doth, does, dread, threat, enthroned, seated, attributed, quality or character, likest gods, like that of God, seasons, tempers, enables, make something noble. So these are the meanings. If you are new to this channel, like, share and subscribe to do more videos like this. Now we shall see the poem of Quality of Mercy. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. Quality of mercy is not showered by force or compulsion. It showered like a gentle rain directly from heaven or paradise to earth. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. So it will be blessed by twice. It becomes, and tis mightiest in the mightiest it became. So it becomes strongest of strongest. Quality of mercy, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ದಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಆಕಾಶದಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಹೂವಿನ ಮಳೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥದ್ದು. The mercy is strongest of strongest it becomes, and it cannot be seized. The throned monarch better than his crown. So this mercy is better than the kings or monarch, their crowns, everything. His scepter shows the force of temporal power. They attribute to awe and majesty their scepter. So they carried, the king or queen carried the rod, which shows that the force of temporal, the worldly power. The worldly power will be there on the earth. The attribute to awe, their majesty. So their power, worldly power, it's a guna lakshana. Awe means guna lakshana. It's a, will be there on the earth, wherein the doth, the sit, the dread and fear of the kings. So whenever the people see the kings with their rod, so they will be feared. But mercy is above this structured away. So this mercy is above. It's the strongest. It is more than this structure or that rod sphere. Now see this. The king and queens on the earth had the power, that royal power, which can be rule on the earth. They had all the powers, that worldly powers. They had all the worldly powers. They can do what they were thinking. They can rule what they can like. Their quality or character, see, their sit, thread, fear, their quality or character makes a threat to the, or a threat in the hearts of the people. So the people had fear about their kings, though they had the majesty. So though they are in the royal power, the people will have fear because their worldly power. So they can rule how they like, they can do whatever they wishes, so on. ಮೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ರಾಜ ರಾಣಿಯರಿಗೆ
ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದಂಡ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪವರ್. ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ rude, that makes the people fear. ಸೊ ಈ ಮೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಪ್ಚರ್ಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು. Third stanza. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. So the mercy should be enthroned, means that should be filled. Mercy should be seated. Enthroned means kutirbeku. Seated in the hearts of the king. They became like who that king having the qualities of mercy, they will attribute or became to God himself. Then they will become, that king will become God. And heartly power doth then show likest gods when mercy seasons justice. Then their royal power changes to God's power. They are good to their people and loved by people. If they are good, definitely the kings are loved by the people. When the mercy seasons justice. So mercy is my quality of God who cultivate mercy in their character. They became like God. So according to the author, mercy is the divine quality. So it's a seasons, divine quality and greatest virtue of all. See, enthroned in the hearts of kings. ಯಾವ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೆರ್ಸಿ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಹ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇವರಂತೆ ಆಗಬಹುದು. ಅವನೇ ದೇವಮಾನವನು, ಅರ್ತ್ಲಿ ಪವರ್, ಅವನೇ ದೇವಮಾನವನಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ದಂಡಬೇಕೆ, ದಟ್ ಸೆಪ್ಚರ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಡೋ ದೆನ್ ದೇ ಶೋ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದಯಾಗುಣವೇ ಹಾಗೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗಾಡ್. ವೆನ್ ದ ಮೆರ್ಸಿ ಸೀಸನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕ್ಷಮೆ, ದಯಾಗುಣ ಇವೇ ದೊಡ್ಡವು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತವು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. This is poem which shows the importance of mercy, why needed. Thank you for watching, and don't forget to subscribe this channel.